Hi, this is vijaykesari and welcome to andhrapodcaster, where we discuss questions, perspectives and possibilities focused on development of Andhra. Friends, ఈరోజు మన గెస్ట్ నా చెడ్డీ దోస్త్, నా స్కూల్ మేట్, క్లాస్మేట్ డాక్టర్ మనోజ్ తుమ్మల. హీఈస్ అ యూరాలజిస్ట్ అండ్ అ రోబోటిక్ సర్జన్. నేను మనోజ్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉంది. అదేంటంటే మన ఆంధ్ర పాడ్కాస్టర్ మిషన్ మన అందరికీ తెలుసు. మన స్టేట్ డెవలప్మెంట్ ఫోకస్డ్గా క్వశ్చన్స్, పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ పాసిబిలిటీస్ని డిస్కస్ చేయడం. సో మన స్టేట్ డెవలప్మెంట్కి మనందరం హెల్తీగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో గ్లోబల్గా హెల్త్ రిలేటెడ్ జరుగుతున్న లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఏంటి, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, మన డే టు డే లైఫ్ స్టైల్ని ఇంపాక్ట్ చేసేది, ఇంప్రూవ్ చేసేవి ఏంటి అని చెప్పి తెలుసుకోవడం మనందరికి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ వాంట్ స్టార్ట్ దోస్ డిస్కషన్స్ విత్ టుడేస్ ఎపిసోడ్ విత్ డాక్టర్ మనోజ్. మీకోసం ఈరోజు మేము యూరాలజీలో క్రిటికల్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని మెడికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ లిటరేచర్ బేస్డ్గా డిస్కస్ చేసాం. కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యూరాలజీ దగ్గర నుంచి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అండ్ మన లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ బిహేవియరల్ ఇంపాక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేవి ఏంటి అని చెప్పి చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. మీరు చూస్తే సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్స్ అనేవి ఈ రోజుల్లో 20 to 40 years ఏజ్ గ్రూప్లో చాలా ర్యాపిడ్గా పెరుగుతున్నాయి. ప్రోస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్, స్టోన్స్, అవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. అండ్ అంతేకాదు ఫీమేల్ యూరాలజీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనోజ్ మనతో చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేశారు. సో మన ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మన గెస్ట్ని, నా చెడ్డీ దోస్ట్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఒకసారి. డాక్టర్ మనోజ్ తుమ్మల ఈజ్ అ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ అండ్ రోబోటిక్ సర్జన్ ఎట్ చెన్నై యూరాలజీ అండ్ రోబోటిక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, which is a dedicated urology and robotic surgery hospital. He has got 8 years of experience. He has completed his master's in urology from SRM Medical College, where he was given the gold medal for being the highest scorer in MCH. He did his fellowship in Uro-oncology from the prestigious Tata Memorial Cancer Center, Mumbai. He has presented papers in various national and international conferences, and his areas of interest are in Uro-oncology, minimally invasive and robotics. He's part of many charitable organizations, and వాళ్ళ ఫాదర్ తుమ్మల ఆంజనేయులు గారి పేరు మీద he also runs cancer awareness programs through తుమ్మల ఆంజనేయులు చారిటబుల్ ఫౌండేషన్స్. దిస్ ఈస్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ అవర్ గెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ నాకు మెడిసిన్స్ వేసుకోవడం తప్ప ఒక కామన్ పర్సన్ లాగా మెడిసిన్ ఫీల్డ్లో నేను ఎలాంటి ఎక్స్పర్ట్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ని, నా డౌట్స్ని చాలా డీటెయిల్డ్గా పేషెన్స్తో డిస్కస్ చేశారు డాక్టర్ మనోజ్. And lastly friends, some portion of our episode is sexual in nature. We discuss in the spirit of medicine and science. So it is a medical and scientific discussion. So with that friends, let's start today's episode. Manoj, welcome to Andhra Podcaster and thank you for being with us today. Thank you so much Vijay for inviting me here. So yeah, let's talk about some urology. Okay. Manoj, యూరాలజీకి సంబంధించి ఈ రోజుల్లో పబ్లిక్లో వచ్చే కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి విజయ్ డిస్కస్ చేయడానికి. సో యా, అంటే మా జనరల్ ఓపీలో వచ్చి వీ కమ్ అక్రాస్ యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అంటే మూత్రాశయంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది కామన్గా వస్తూ ఉంటారు మా దానికి. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ అబోవ్ 60 years, పర్టికులర్లీ మెన్ అబోవ్ 6 years దే కమ్ విత్ యూరినరీ సిమ్టమ్స్. అంటే ఇట్లా యూరిన్ స్పీడ్ తగ్గడం కానీ, ఫ్రీక్వెన్సీ అని కానీ, అంటే ప్రాస్టేట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తూ ఉంటారు. దెన్ స్టోన్స్, సో కిడ్నీలో రాళ్ళు కానీ, యూరిన్కి వెళ్ళే ప్యాసేజ్లో స్టోన్స్తో కానీ, సో వాటితో కూడా నొప్పితో వస్తూ ఉంటారు. అండ్ వీ కమ్ అక్రాస్ లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఆల్సో. యూరోలాజికల్ క్యాన్సర్స్ అంటే కిడ్నీలో క్యాన్సర్ కానీ, లేదా బ్లాడర్ మూత్రసంచిలో క్యాన్సర్ కానీ, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కువగా డయాగ్నోజ్ అవుతున్నాయి, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ కానీ. అండ్ వెరీ రేర్లీ వీ సీ పినైల్ క్యాన్సర్స్ అండ్ వెరీ రేర్లీ టెస్టిక్యులర్ క్యాన్సర్స్. ఇవి కాకుండా 20 to 40 years ఏజ్ గ్రూప్లో కొంతమంది, పర్టికులర్లీ ఐటీ పీపుల్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, వీళ్ళందరికీ దే కమ్ విత్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ and they come up with premature ejaculation problems. So most commonగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉంటారు మా ఓపీకి. ఓకే. సో ఐ వాంట్ గో ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ బై ప్రాబ్లమ్. ఓకే. వై డు దే అకర్ అండ్ ఎందుకు అవి వస్తున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ వాటికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి, బోత్ మెడికల్గా యాజ్ వెల్ యాజ్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్గా ఏమన్నా ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి. సో స్టార్టింగ్ విత్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఎందుకని అది వస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ దాట్? సో యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్
and it happens in most of the times in females more when compared to males. So if you take a small baby or in a pediatric age group, urinary tract infections వచ్చినప్పుడు we investigate more to see whether there is any congenital anomalies. పుట్టుకతో వచ్చే ఇబ్బందుల వల్ల they can have some UTI. ఎట్లా అంటే యూరిన్ సరిగ్గా బయటికి రాకపోవటం వల్ల దే మే నాట్ కంప్లీట్లీ ఎంటీ ద బ్లాడర్. సో యూరిన్ పోసుకున్న తర్వాత కూడా కొంత యూరిన్ మిగిలిపోతుంది. పర్టికులర్లీ ఇన్ పీడియాట్రిక్ పీపుల్ వీ సీ సమ్ కంజనైటల్, ఈ ద్వారంలో వెళ్ళే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వాటి వల్ల వచ్చే చిన్నపిల్లలు. సో అవి మోస్ట్ కామన్ ఇన్ పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్. ఇన్ ఫీమేల్స్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూరిన్కి వెళ్ళే దారి, వెజైనా అండ్ మోషన్కి వెళ్ళే దారి, ఇవన్నీ కొంచెం సిచ్యువేషన్ అన్నీ పక్కన ఉంటాయి అన్నమాట ఇన్ ఫీమేల్స్. అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ ఆల్సో మోర్ ప్రోన్ ఫర్ యూటీఐ బికాస్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ లేడీస్లో ఆ వెజైనా ఉండే ఏరియా అంతా కొంచెం డ్రై అవటం వల్ల సో లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా విల్ గెట్ ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ గ్రో అవటం స్టార్ట్ అవుతుంది. పర్టికులర్లీ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా లైక్ ఈకోలై అని ఉంటుంది. సో అది కోలాన్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా, రెక్టంలో ఉండే బ్యాక్టీరియా, అది ఆ ఏరియా అంతా కొలనైజ్ అయ్యి దే కెన్ హ్యావ్ more prone for UTI when compared to males. Oh, I see. That particularly post-menopausal people. Even younger age group, say college going women కానీ వీళ్ళలో కూడా UTI ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. సో అండ్ in males, particularly in younger age group, they come up with UTI sometimes. Either it can be because of urine tract-లో కొంతమందికి ప్యాసేజ్లో నారోయింగ్ ఉండటం వల్ల they may not pass urine freely. So fully కూడానా? Freely. Okay. So they pass with pressure. They cannot completely empty in a single stretch. So వాటి వల్ల కూడా they can have some UTI. And in above 60 people, they can have prostate related symptoms and prostate related UTI. సో ఇవి యూజువల్గా కామన్గా చూసేవి. ఇవి కాకుండా పర్సనల్ లెవెల్లో పీపుల్ సమ్ ఆర్ డయాబెటిక్స్, బ్యాడ్లీ కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్, they can have recurrent UTIs, particularly women and people above 60 or 70. They have a difficulty in controlling the diabetes. కొంచెం నడవటానికి ఇబ్బంది ఆ ఏజ్లో బికాస్ దే హ్యావ్ మోకాలు నొప్పులు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల. అండ్ కొంతమంది ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేయరు బికాస్ దే హ్యావ్ ఇన్హిబిషన్స్ విత్ ఇన్సులిన్. దే వాంట్ టు బీ ట్యాబ్లెట్స్లో వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, బట్ ట్యాబ్లెట్స్ దే మే నాట్ కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఎక్కువగా. సో ఈ కొంతమంది స్టిరాయిడ్స్ తీసుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్, లంగ్ రిలేటెడ్. ఇది కోవిడ్ అప్పుడు దే గివెన్ స్టిరాయిడ్స్ టు కట్ డౌన్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ సో దానివల్ల వచ్చేది కూడా యూటీఎస్ ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ సో ఈవెన్ డిఫరెంట్ కాజెస్ అనమాట. ఇట్స్ ఈస్ వెరీ ఒక్కొక్క పేషెంట్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద జెండర్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏజ్ గ్రూప్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కోమార్బిడ్స్. కోమార్బిడ్స్ అంటే డయాబెటీస్ కానీ, ఒబేసిటీ కానీ, సో ఇవన్నీ వచ్చి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ అనమాట. సో ఇట్ వేరీస్. గాట్ ఇట్. సో ఈ యూటీఐ, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్? సో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ దే కమ్ విత్ యూటీఐ అండ్ దే హ్యావ్ ఎ బ్యాడ్లీ కంట్రోల్డ్ షుగర్స్, డయాబెటీస్ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ సైమిల్టేనియస్గా షుగర్ కంట్రోల్ కూడా చేయాలి. And we usually get a diabetologist also involved with us. And so to control the sugars, we take them any medications, dosage పెంచడం కానీ, or we start them on insulin. సో ఇది సైమల్టేనియస్గా పక్కన నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకో పక్కన we'll try to see what all the causes which caused UTI. So we do ultrasound to see how are the kidneys, any blockage ఏమైనా ఉందా కిడ్నీస్ కానీ, లేకపోతే బ్లాడర్లో కానీ, యూరిన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత మిగిలిపోతుందో చూస్తాము. అండ్ హౌ ఇస్ దట్ ఫ్లో, సో ఈ యూరిన్ ఫ్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇబ్బంది అవుతుందో లేదో చూస్తాము. సో వీ ట్రై టు సీ వాట్ ఈస్ ద అబ్నార్మాలిటీ విచ్ కాస్డ్ యూటీఐ. కొన్నిసార్లు తెలుస్తుంది, దే విల్ సీ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్, సో వీ ట్రై టు కరెక్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ సో దట్ దే వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రికరెంట్ యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్. కొన్ని వాటిలో ప్రాబ్లం తెలియదు. సో వీ యూజువలీ డూ కల్చర్ చేసి కల్చర్ దాంతోపాటు యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తాము. అండ్ వీ గివ్ దమ్ జనరల్ ప్రికాషన్స్, particularly women, we give them precautions to prevent recurrent infections. కల్చర్ చేయడం అంటే స్కిన్ టిష్యూ తీసుకొని? యూరిన్ కల్చర్, యూరిన్ కల్చర్, యూరిన్ టెస్ట్కి పంపిస్తాము. కల్చర్ రావడానికి 3 days టైం పడుతుంది.
కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత అప్రాప్రియేట్ యాంటీబయాటిక్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే చేంజ్ చేస్తాం. బట్ యూజువలీ కల్చర్ ఇవ్వగానే శాంపుల్ వీ ట్రై టు స్టార్ట్ దమ్ ఆన్ యాంటీబయాటిక్ విచ్ ఇస్ ఎ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్. అన్ని క్రిములకి పనిచేసే యాంటీబయాటిక్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాము. కల్చర్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వీ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్ యాంటీబయాటిక్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ దట్ బ్యాక్టీరియా పర్టికులర్లీ. ఇఫ్ మేము స్టార్ట్ చేసిన ట్యాబ్లెటే కనుక ఇట్స్ సెన్సిటివిటీ ఉంది అంటే కనుక దాన్ని కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేస్తాం. అది లేదు ఇంకోటి సెన్సిటివిటీ ఉందంటే వీ ట్రై టు స్టాప్ దిస్ యాంటీబయాటిక్ అండ్ గివ్ అ న్యూ వన్. అండ్ పర్టికులర్లీ అందరు చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే ఈ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్స్ కాకుండా ఈ ఉంటారు కదా ఆర్ఎంపీస్, ఈ ఎవరైనా లోకల్గా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. సో పర్టికులర్గా యూటీఐస్ ఏం చేస్తారంటే 5 daysకి ట్యాబ్లెట్స్ లేకపోతే 1 week ట్యాబ్లెట్స్ వాడేసి వదిలేస్తారు యాంటీబయాటిక్స్. సరిపోదు. యూటీఐ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా కోర్స్ అనేది అట్లీస్ట్ 2 weeks వాడాలి. దాని తర్వాత కూడా లో డోస్ యాంటీబయాటిక్ అనేది కంటిన్యూస్గా నైట్ టైం కానీ ఏదో ఒక పూట వేసుకుంటూ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా. See, the amount of antibiotic what we have taken inside, the amount of antibiotic which will reach the urine is very low. And particularly UTI, if you don't treat it for a long time, at least for low dose prophylaxis, it will have a bound effect. It will recur again. ఓకే, మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి అలా 5 days వాడి వదిలేసేస్తే. And it causes antibiotic resistance also. Maybe ఒక 3 months తర్వాత ఒక UTI episode వస్తే this antibiotic may not work for them. So you need to be in a low dose prophylaxis కంటిన్యూస్గా వేసుకుంటే అండ్ డాక్టర్స్ చెప్పే ప్రికాషన్స్ కొంచెం తీసుకుని షుగర్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక కంట్రోల్ పెట్టుకుంటే ఇట్స్ వెరీ రేర్ టు హ్యావ్ అ రికరెన్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ట్రీట్మెంటే కనుక లాంగ్ టర్మ్ రాకుండా మళ్ళీ వచ్చే విధంగా కాకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ కూడా రాకుండా అవాయిడ్ చేసినట్టు ఛాన్స్ ఉంటుంది. So and you should not take a higher antibiotic in the beginning itself. Start with a lower antibiotic. అందరూ బయట మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్ తీసుకుని వాడేస్తారు. ఇక్కడ కుదురుతుంది ఇండియాలో. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ US or any other European country, over the counter antibiotics were not given. And we are just abusing them. So don't start with the higher antibiotic immediately. Start with a low antibiotic. See for the resistance and sensitivity, then you start according to it. So I think advisable. అవును, నేను ఒక ఎపిసోడ్ కూడా చేశాను. అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఈజ్ ఇట్ గోన్ టు బి ద నెక్స్ట్ థ్రెట్ అని. లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యూ సెడ్, యూఎస్లో ఎమాక్సిలిన్ కానీ ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది దానికి మించి కొంచెం పవర్ఫుల్ క్లావనేట్, ఎమాక్సిలిన్ క్లావనేట్, సంథింగ్ లైక్ 625. సో అది నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యూఎస్లో అసలు అది డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఇక్కడ మనకి ఇంపాసిబుల్, చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది. నేను దాని మీద ఒక ఎపిసోడ్ చేశాను, ఎగ్జాక్ట్లీ ద పాయింట్. సో వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు నెరా వేర్ we are seeing super bugs, where we are seeing bacteria which are very rare and very resistant bacteria. And if you take your past 10 years, the amount of antibiotics which are coming into the market, new antibiotics coming out is very less. కొత్తవి రావటం తగ్గిపోయి రెసిస్టెన్స్ అయ్యే బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోతున్నాయి. సో అండ్ పర్టికులర్లీ వీఆర్ జస్ట్ ఓవర్ అబ్యూజింగ్ ఆల్ దిస్ హైయర్ యాంటీబయాటిక్స్. స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇచ్చేస్తున్నాం మనం, అట్లా ఇవ్వకూడదు. అండ్ యు నో వాట్, మన నేషనల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఒకటి ఉంది అండర్ ద హెల్త్ మినిస్ట్రీ. వెన్ దే డిడ్ అ సర్వే ఆన్ 10,000 patients, 55% పేషెంట్ శాంపుల్ సైజ్లో 55% మందికి ఇంకా డిసీజ్ కన్ఫర్మ్ కాకముందే ప్రివెంటివ్గా వేసేసుకోమంటున్నారంట. అండ్ దట్ విల్ అడ్రస్ యువర్ ఇష్యూ డైరెక్ట్లీ. అసలు జనరల్గా సబ్జెక్ట్ టు యువర్ వ్యాలిడేషన్, డిసీజ్ రికగ్నైజ్ అయిన తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం అనేది ఇస్ ద ప్రాసెస్. సో మన రాకముందే వేసేయాలి, ప్రివెంటివ్గా వేసేయడం అనేది 55%. దిస్ అండర్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ రీసెంట్, జస్ట్ లైక్ ఐ థింక్ యూ కెన్ జస్ట్ ఇంకా దానికి నెంబర్స్ ఇంకా పెంచవచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద జనరల్ సర్వే ఇన్ ద కన్సర్న్ ఇంకా పెరగవచ్చు ఆ నెంబర్స్. సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ మేజర్ థ్రెట్ అన్నమాట. రైట్ కూల్. So this is on the UTI, urinary tract infection. Next common problem when it comes to prostate related problems for especially men above 60 years. ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి అవి? సో ఈ ప్రాస్టేట్ అనేది అందరి మెన్లో ఉంటుంది, అందరికీ ఉంటుంది. నీకు, నాకు, చిన్నపిల్లలతో, పర్టికులర్ మేల్ బేబీ అందరికీ ఉంటుంది. సో అది ఏంటంటే, సో ఇట్ హ్యాస్ అ టెండెన్సీ టు గ్రో ఇన్ సైజ్.
ఎట్లా గ్రో అవుతుంది అంటే మనకి లేడీస్ లాగా ఈస్ట్రోజన్ వచ్చి లేడీస్లో 45 years రాగానే దే గోయింగ్ టు మెనోపాస్. ఈస్ట్రోజన్ తగ్గిపోయి దే గోయింగ్ టు మెనోపాస్. బట్ మెన్ దే వోంట్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్. సో ద టెస్టోస్టిరాన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ అస్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్. అండ్ టెస్టోస్టిరాన్ రిసెప్టార్స్, ఈ టెస్టోస్టిరాన్ యాక్ట్ చేసే రిసెప్టార్స్ ప్రాస్టేట్లో ఉంటుంది. సో ఈ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ వల్ల, ఆ రిసెప్టార్స్ వల్ల ప్రాస్టేట్ అనేది యాజ్ యూ ఏజ్ this will also increase in size. Like how your hair grow, prostate also will grow. నేను హెయిర్ అంత ఫాస్ట్గా గ్రో అవ్వదు, బట్ యూజువల్లీ ఇట్ జనరల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. సే ఇప్పుడు బేబీ పుడితే వాళ్ళకి 6 grams or 2 grams ఉందనుకోండి ప్రాస్టేట్. సో వెన్ దే ఏజ్, వెన్ దే కమ్ టు 60, ఇట్ కెన్ బి అరౌండ్ 30 grams or 25 grams. Some people we see up to 40 grams, 60 grams. I have seen up to 300 and 400 grams also. Baapre. Yeah, so it will increase. It's just a age related enlargement. Nothing to be concerned about. అంత వెయిట్ కూడా నార్మలే. సో ఇఫ్ యూ, సో కొంతమంది రిపోర్ట్ చూసి సే మాస్టర్ చెకప్ చేపిస్తారు, అల్ట్రాసౌండ్లో ప్రాస్టేటోమెగలీ గ్రేడ్ 2 అని వాళ్ళు కంగారు పడుతూ వస్తారు. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, జస్ట్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఆ ఏజ్ అది పెరిగినంత మాత్రాన అందరికీ యూరినరీ సమస్యలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 100 cc ప్రాస్టేట్ ఉన్న వాళ్ళకి యూరిన్ సమస్యలు అంత పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు. నువ్వు టెస్ట్లన్నీ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్లో అంతా బాగానే ఉంటుంది, పెద్ద ఇబ్బందులు కూడా ఏం చెప్పరు. కానీ ఒక 30 grams ప్రాస్టేట్ ఉన్న వాళ్ళకి సమస్యలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఆ లోపల యూరిన్కి వెళ్ళే దారి ఈ ప్రాస్టేట్ వల్ల ఎంత ఛానల్ నేరో అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో 100 grams ప్రాస్టేట్ ఉన్న వాళ్ళకి యూరిన్ ఛానల్ బెటర్గా ఉండొచ్చు, దే కెన్ పాస్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. 30 grams ఉండటం వల్ల నాకు సమస్యలు తక్కువ ఉంటాయని అట్లా ఉండదు. So there is no relation between, there is some relation between the prostate size and what the symptoms you can have, but it may not be directly attributed to it. అండ్ ఇది వచ్చి ఏజ్ రిలేటెడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్. అండ్ అబౌవ్ 60 years ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడే వీళ్ళ సిమ్టమ్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. కామన్గా ఎట్లా ప్రెసెంట్ అవుతారంటే స్పీడ్ తగ్గుతుందనో, యూరిన్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది, ఆర్ జెన్యున్లీ వెన్ దే గో టు ద పబ్లిక్ టాయిలెట్ దే ఆర్ టేకింగ్ లాంగర్ టైమ్ టు పాస్ యూరిన్ వెన్ కంపేర్ టు ద పర్సన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ నెక్స్ట్ టు దెమ్. అప్పుడే నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ప్రొలాంగ్డ్ పాసింగ్ మిక్చరేషన్. దెన్ దే కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, పదాకి యూరిన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత కూడా లోపల యూరిన్ మిగులుతున్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు. నైట్ టైము 2 or 3 times కన్నా ఎక్కువ లెగిసి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాస్టేట్ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ అనమాట. సో ఇవి అండ్ దే హ్యావ్ అ థింగ్ కాల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇష్యూ. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇష్యూ అంటే prostate problem is a problem which is not going to affect you immediately. It is not a medical emergency. So if you take a cardiac or some emergency, those are medical emergencies. Immediate action. ఇది వచ్చి it will disturb your quality of life. ఎక్కడికన్నా నేను బయటికి వెళ్ళాలనుకో, I'll think about it twice. ఏదైనా లాంగ్ జర్నీ చేస్తున్నాను అనుకో, వెదర్ ఐ కెన్ ఎట్లా వెళ్ళాలి అట్లా. సో ఆ నైట్ టైం పద్దాగా లెగిసి యూరిన్ పాస్ చేయటం వల్ల స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో ఇవి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇష్యూస్. సో ఈవెన్ ద వాళ్ళు వచ్చిన మా దగ్గరికి విల్ జస్ట్ అసెస్ హౌ ఇస్ సిమ్టమ్స్ అండ్ హౌ ఈ ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎంత డిస్టర్బ్ అవుతుందో కూడా మేము విల్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఈజ్ హ్యావింగ్ సిమ్టమ్స్ బట్ హిస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఓకే, అంత డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు తనకి. వీ గివ్ సమ్ టాబ్లెట్స్ అండ్ సీ హౌ ఈజ్ ఈ డూయింగ్. సో అట్లా వీ ఫాలో ఇట్ అప్. సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ లేదు అంటే కనుక వీ కెన్ వెయిట్ అండ్ ట్రై సమ్ మెడిసిన్స్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ ఇస్. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇష్యూ కూడా వస్తుంది, ఇబ్బంది పడుతున్నాను సార్ నేను, దీనివల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే దెన్ వీల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. మెడిసిన్స్తో కాకపోతే సర్జికల్గా ఏమైనా కరెక్ట్ చేయగలమా? సర్జికల్గా యూ కెన్ రెడ్యూస్ సైజెస్, వీ కెన్ కట్ ద ప్రాస్టేట్ ఎండోస్కోపిక్గా. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ డే కేర్ ఆర్ వన్ డే హాస్పిటల్ స్టే లాగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. అంతే. ఎస్. సో ఇట్స్ అ ప్రాపర్ ఎండో ప్రొసీజర్. క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ లాగా. క్యాట్రాక్ట్. సో నీకు స్టిచెస్ కానీ కటింగ్ అని ఉండదు. యూరిన్కి వెళ్ళే దారిలో మినియేచర్ కెమెరాస్, స్మాల్ సైజ్ కెమెరాస్, స్మాల్ సైజ్ ఇవి వచ్చేస్తున్నాయి. either by using a laser or using a traditional method, we can just take out the prostate which is necessary. కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూరిన్కి వెళ్ళే దారిని క్లియర్ చేసి ప్యాసేజ్ క్లియర్ చేస్తే చాలు వాళ్ళకి. ఓకే. సో మెడిసిన్స్తో అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ లేనప్పుడు వీ గివ్ దమ్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్. అండ్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్లో డే కేర్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. యూరో లిఫ్ట్ అని విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ US and Europe and other countries. Now ఇండియాలో దే స్టార్టెడ్ ఇట్.
సో ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రొసీజర్. సో అది డే కేర్ లాగా చేసేయచ్చు. సో దర్ అదర్ రీజన్ అని చెప్పి ఇంకొక న్యూ టెక్నాలజీ వస్తుంది, అది డే కేర్ లాగా చేసేయచ్చు. సో ఇవన్నీ ప్రాస్టేట్ దాంట్లో రీసెంట్గా వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్స్ అనమాట, ఏది ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాస్టేట్స్లో. అండ్ అబోవ్ 60 అండ్ ఐ రికమెండ్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ ద ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఆల్సో. అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెదర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా, సింటమ్స్ కనిపించడం లేకపోయినా, జస్ట్ స్క్రీనింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఎట్లాగో అందరు మాస్టల్ చెకప్ చేపిస్తున్నారు, ఒక పిఎస్ఏ టెస్ట్. ఇప్పుడు అంతకుముందు పిఎస్ఏ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్ అందరు చేసేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద మాస్టల్ చెకప్స్లో యాడ్ అయింది పిఎస్ఏ టెస్ట్. సో ఒక బ్లడ్ టెస్ట్, నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జామినేషన్ మోషన్ ప్యాసేజ్లో చేపెట్టి మేము ప్రాస్టేట్ ఎలా ఉందో ఫీల్ చేస్తాం అనమాట. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్, లేదా కొంచెం ఫర్మ్గా ఉందా, లేదా ఇక్కడ బోన్ లాగా నకల్ హార్డ్గా ఉందా కన్సిస్టెన్సీ. సో హార్డ్గా ఉంటే కన్సిస్టెన్సీ మెలిగ్నెన్సీ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, అంటే క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్. పిఎస్ఏ కనుక జనరల్ వాల్యూ అయితే కామన్గా తెలిసిన వాల్యూ మోర్ దెన్ 4 ఉంటే కనుక వీ సీ హౌ ఇస్ ద ప్రాస్టేట్ ఫీలింగ్ ఆల్సో. హార్డ్గా ఉంది, పిఎస్ఏ వచ్చి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక వీ స్క్రీన్ దెమ్ వెదర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ, అప్పుడు ఎంఆర్ఐ లాంటిది అడ్వైస్ చేస్తాము. సో పిఎస్ఏ బాగుంది, ప్రాస్టేట్ ఫీల్ చేసినప్పుడు అంతా బాగుంది అంటే వీ ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ ఆఫ్టర్ 1 year. 1 year తర్వాత ఇట్లాగే సేమ్ దే గో ఫర్ చెకప్, మాస్టర్ చెకప్ ఏదైనా చేయించుకుంటే కనుక దాంట్లో పిఎస్ఏ చూస్తాం, వీ జస్ట్ ఎగ్జామిన్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, జస్ట్ ఇల్ టేక్ అ couple of minutes to examine. సో it should be part of your screening program. సో 60 years దాటిన వాళ్ళు రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్లో భాగంగా ప్రోస్టేట్ చెకప్ కూడా చేయించుకోవడం కూడా ఇప్పుడు ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ అది ఎక్కువసేపు కూడా పట్టదు, లైక్ నార్మల్, చాలా త్వరగా అయిపోద్ది. మనోజ్, ఇప్పుడు 60 years తర్వాత వచ్చే ఈ ప్రాబ్లమ్ని కెన్ వి ఎక్స్టెండ్ ఇట్ టు లెట్స్ 70-80 బై ఎనీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్? అంటే లైఫ్ స్టైల్ సంబంధించిన ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని లేదా పెరిగే సైజ్ని, దో ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ బట్ అది ఇబ్బందికరంగా మారే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమైనా ప్రొలాంగ్ చేసుకునే ఏమైనా ఉన్నాయా? సో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అయితే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, బట్ క్యాన్సర్ అనే కాదు, ఈవెన్ దిస్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆల్సో దే డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, బట్ కంప్లీట్గా చేయడానికి దెర్ ఇస్ నో రిజల్ట్స్ ఆర్ అ గుడ్ అవుట్కమ్ వచ్చిన ట్రయల్స్ అయితే ప్రస్తుతానికైతే ఏం లేవు. ఐ థింక్ పీపుల్ కమ్ విత్ యూరినరీ సిమ్టమ్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ, అర్జెన్సీ, కొంచెం బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంది అంటారు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ, అర్జెన్సీ, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇస్ కాస్డ్ బై సమ్ కెఫీన్ రిలేటెడ్ డ్రింక్స్, కాఫీ కానీ, లేదా ఇట్ కెన్ కాజ్ బై కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్, కోక్, పెప్సీ. All these things can cause కొంచెం frequency urgency issues. So particularly people who are above 60 and already are facing these problems, I'll advise them not to take coffee too much. Spicy food కొంచెం తగ్గించమని చెప్తాను నేను. లైక్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడతారు వాళ్ళు, ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినట్టే కెన్ యూ డూ సంథింగ్ టు అవాయిడ్ ఆల్ దిస్? సో దెర్ ఇస్ నో సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ టు సే ఈ ఫుడ్ తింటే తగ్గుతుంది, లేకపోతే ఈ మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఇది ఉండదు మీకు ఫ్యూచర్లో, అట్లా ఏం రాలేదు. దే డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ బట్ none of them proved to be absolutely good to say there is a causation. So but usually urinary symptoms ఇవి ఫుడ్ తీసుకుంటే కొంచెం తగ్గుతాయి అని చెప్పి అట్లీస్ట్ సిమ్టమ్స్ వైస్. సో స్పైసీ ఫుడ్ కి దీనికి లింక్ ఏంటి? స్పైసీ ఫుడ్ కెన్ కాజ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్, but there is no proven facts అట్లా ఏం కాదు. But people who are having a spicy food, they can have some burning sensation or they can have some frequency. So there is no hard food evidence ledu, but all is general. Okay, understood. Okay, so next the stones. Stones aslu enduku vastayi? So stones వచ్చేసరికి so there is a thing where kidney లో inbuilt దాంట్లో kidney is an organ which filters the blood, which take out what are the important things back to the body. Unimportant things it will go into the urinary system and it will collect and it will pass it out. So ఈ ట్రాన్సిషన్లో, ఈ ఫిల్టరేషన్ దాంట్లో some inborn abnormality is there where it causing deposition of salts. ఆ సాల్ట్స్ డిపాజిషన్ అవటం వల్ల ఇట్ విల్ మేక్ ఇంటూ బికమింగ్ ఎ స్టోన్. ఎందుకు సాల్ట్స్ డిపాజిట్ అవుతాయి? అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హైపోథసిస్ ఫర్ దిస్. సో దెర్ ఇస్ నో హార్డ్ అండ్ ప్రూవెన్ థింగ్ ఫర్ దిస్. కొంతమందికి ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద ఈజియెస్ట్.
కొంతమందికి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బాడీలో. యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల దే కెన్ హ్యావ్ జాయింట్ పెయిన్స్, గౌట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సంబడీ విల్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ కాల్షియం లెవెల్స్. ఓకే, అది పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అని చెప్పి మన నెక్ కింద ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది. ఆ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ విచ్ విల్ కాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ కాల్షియం ఇన్సైడ్ ద బాడీ. సో దానివల్ల ద కిడ్నీ విల్ ట్రై టు పాస్ ద యూరిన్, ఫిల్టర్డ్ యూరిన్, బట్ దిస్ డిపాజిషన్ సాల్ట్స్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, కాల్షియం కానీ యూరిక్ యాసిడ్ కానీ. అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఎందుకు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది? ఇస్ ఇట్ అ కండిషన్ జనరలీ ఆర్ ఇట్స్ అ కండిషన్ జనరలీ, అండ్ ఇట్ కాజ్ ఫ్రమ్ బై సమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ థింగ్స్ ఆల్సో. యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ నాన్-వెజ్ యానిమల్ మీట్లో. సో మీట్ నాన్-వెజ్ ఎక్కువ తిన్న వాళ్ళకి కొంచెం యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ డైజెస్టివ్ అదర్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఆల్సో. అండ్ దెర్ ఈస్ అ హై కంటెంట్ ఆఫ్ ఆక్సలేట్స్. ఆక్సలేట్ అనే మెటీరియల్ కూడా ఇంక్రీజ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ స్టోన్ ప్రొడక్షన్. కాల్షియం ఆక్సలేట్, కాల్షియం uric acid, phosphorus, all these are like so most common things what we see is calcium oxalate stones. And oxalate is a high content in all green leafy vegetables. అందరూ ఆకుకూరలు తింటే బాగుంటుంది అంటారు కదా, బట్ హై ఆక్సలేట్ ఇస్ హై ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ గ్రీన్, బ్రోకోలీ, స్పినాచ్, వాట్ ఎవర్ ద గ్రీన్ ఇస్ యూ హ్యావ్ ఆక్సలేట్స్. బట్ అందరికీ తింటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది అట్లా అని కాదు. సో సమ్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ స్టోన్. మరి అట్లా హౌ డు వి కీప్ ఎ చెక్? సో అదే, సో మేము చెప్తాం డైట్, దీన్ని మీరు 100% ఫాలో అని లేదు, కానీ కొంచెం తగ్గించి తినండి అని చెప్పి అడ్వైస్ చేస్తాం. సో పీపుల్ హూ కంప్లీట్లీ స్టాప్ ఆల్సో దే కెన్ హ్యావ్ అ స్టోన్ ఫార్మేషన్. తింటే అబ్సల్యూట్గా మీకు రాదని చెప్పి ఎక్కడ ఉండదు. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు బీ కొంచెం జస్ట్ లైక్ ఇన్ అదర్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ విటమిన్స్, కాల్షియం, జింక్ అది ఎక్కువైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, తక్కువైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో యూ నీడ్ నాట్ కంప్లీట్లీ కట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు కామన్ పర్సన్ రోజుకి ఎంత లీఫీ వెజిటబుల్స్ తింటే బెటర్ ఈ లెక్కలో ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత? అట్లేం లేదు, వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఓకే, ఇన్ ఎ మీల్. ఓకే. మోర్ ఓవర్ నీ వాటర్ కంటెంట్ పెరగాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ యూ టేక్, ద ఇంటేక్ should be at least 3 liters per day. Okay. In a hot summer climates, you can increase up to 4 liters because unknown gas sweat pota untundi. So in a day you need to take at least 3 liters of water. Your urine output should be at least 2 to 2.5 liters. Particularly stone problem ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేయటం కన్నా నీ వాటర్ కంటెంట్ తీసుకునేది పెంచాలి. ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్, లస్సీ అవ్వచ్చు, బటర్ మిల్క్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో యువర్ వాటర్, ఎనీథింగ్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ యూ నీడ్ టు టేక్ అట్లీస్ట్ 3 liters. సమ్మర్లో ఇంకో 1 liter పెంచి 4 liters చేయొచ్చు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ యూ కంట్రోల్ ఆల్ దిస్ లిటిల్ బిట్ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ను యూ కెన్ అట్లీస్ట్ రికరెంట్గా ఫామ్ అవుతున్న స్టోన్ ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కనుక వచ్చి నాకు రికరెంట్గా స్టోన్ ఫామ్ అవుతుంది, కెన్ యూ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అంటే, so there are some investigations where we collect the 24 hours urine of the patient and we do some blood work also to see how is this calcium content, how is this oxalate content, how is this uric acid content, parathyroid hormone levels ఏమైనా ఎక్కువ ఉన్నాయా, యూరిన్లో ఎంత పోతుంది. సో దిస్ కాల్ as a metabolic workup to see what type of what is the condition which is causing him to push to this recurrent stone problem. But inni chesina you can diagnose or you can prevent only 5 to 10% of the population. Neither vatlo you need not find any reason also. Okay. సో ఒకవేళ ఇంత మెటబాలిక్ వర్క్ చేసి అంత పాజిటివ్గా ఉన్నా కూడా అన్ని బాగుంటాయి బట్ దే హ్యావ్ స్టోన్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో నీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వు జెన్యున్గా చేసి నువ్వు ట్రీట్ చేయగలవు. సే ఇప్పుడు నీకు పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ వల్ల కాల్షియం పెరిగింది అంటే నువ్వు ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ యూ కెన్ ఇన్ ఎ వే యూ కెన్ డీల్ ద స్టోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, దానికి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ తగ్గించిన ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని నువ్వు ప్రివెంట్ చేయగలవు. బట్ కొంతమందిలో వీ కెన్ సీ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ నార్మల్ బట్ స్టిల్ దే కెన్ హ్యావ్ స్టోన్స్. అప్పుడు కొన్నిసార్లు మేమేం చేస్తామంటే వీ చెక్ వెదర్ ద ప్యాసేజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని. కిడ్నీ నుంచి ఈ యూరిన్కి వెళ్ళే దారిలో యూరిటస్లో కానీ ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేదా బ్లాడర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళే దాంట్లో ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఈ స్టేసిస్ యూరిన్ స్టేసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే యూరిన్ బ్లాక్ అయిందో ప్లంబర్ వర్క్ మేము చేసేదంతా. సో ఎక్కడైతే స్టేసిస్ ఉందో మీకు అక్కడ పాచు పట్టినట్టు, సో దే కెన్ సో దెర్ ఇస్ సమ్ anatomical abnormality which is causing some stasis and which is causing some salt deposition and causing finally into a stone.
సో వీ నీడ్ టు సీ వెదర్ దర్ ఎనీ anatomical abnormalities. సో అవి రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాం. అండ్ UTI, యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్సో కెన్ కాజ్ స్టోన్ ఫార్మేషన్స్. ఏంటి రిలేషన్? సో దే హ్యావ్ సో ఈ డిఫరెంట్ స్టోన్స్ అనమాట. UTIలో యూసీ ట్రిపుల్ ఫాస్ఫేట్ స్టోన్స్ అని ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే. ఇవి వచ్చి బికాస్ ఆఫ్ రికరెంట్ UTI బ్యాక్టీరియా కంటెంట్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ అనే ప్రోటీన్. సో దీనివల్ల దానిపైన డిపాజిషన్ అయ్యి దే హ్యావ్ దిస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ స్టోన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సమ్టైమ్స్ డయాబెటిక్స్, అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటిక్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో కూడా ఈ లోపల కిడ్నీలో ఒక పార్ట్ అనేది కొంచెం నెక్రోస్ అయిపోయి కాటన్ వూల్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ బ్లాక్ ది యూరినరీ సిస్టమ్, పాపిలరీ నెక్రోసిస్ అంటారు. సో అవి కూడా CT చేసినప్పుడు స్టోన్ లాగే ఉంటుంది, బట్ దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ లైక్ వూల్గా కాటనీ వూల్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ హార్డ్ స్టోన్, అట్లా ఉండదు. సో అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ ఆల్సో కెన్ కాజ్ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ and it can lead to this papillary necrosis and blockage. So sugars అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే యాజ్ అ లేమ్యాన్ అంటే దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ టాస్క్ లా ఉందండి. మల్టీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, దేని నుంచి దేని. చాలా మంది అంటారు సో స్టోన్ మళ్ళీ ఎందుకు వస్తుంది అంట. సో ఉన్న స్టోనే తీయగలం, రికరెంట్గా ఫామ్ అవుతున్న స్టోన్స్ని కొన్ని వాటిల్లోనే మేము ప్రివెంట్ చేయగలం, కొన్ని వాటిల్లోనే ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎఫెక్టివ్గా ట్రీట్ చేయగలం. అది తెలుసుకోవాలి. సో కొంతమందికి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి స్టోన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి ఎ జెనెటిక్ ఆర్ ఇన్బర్న్. ఇది కూడా జెనెటిక్ ఉండొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ సమ్ రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దట్ వే ఆల్సో. ఓకే. లాట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. సో నాకు ఇప్పటిదాకా డిస్కషన్లో ఒక చిన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఏమనిపిస్తుందంటే, మనం పొద్దున్నే లేచి ఎక్సర్సైజ్లు చేసి మంచి డైట్ తీసుకుంటున్నప్పటికి కూడా, అంటే చేయకూడదని కాదు, చేస్తున్నప్పటికి కూడా జరుగుతాయి. మంచి డైట్ అంటే ఏంటి విజయ్? నో, ఐఎమ్ టోటలీ నాట్ క్వాలిఫైడ్ టు, అంటే నేను చెప్తాను యాజ్ అ లేమ్యాన్. మంచి డైట్ అంటే ఒక ప్లేట్లో 4 పార్ట్స్ తీసుకుంటే ఒక పోర్షన్ కార్బ్స్, ఒక పోర్షన్ ప్రోటీన్, ఒక పోర్షన్ ఫైబర్, ఒక పోర్షన్ ఫ్యాట్స్, ఇలా పెట్టి, అంటే నేను జనరల్ పబ్లిక్ డొమైన్లో నడుస్తున్నా చెప్తున్నాను, నాట్ యాజ్ అ పాయింట్. Absolutely, I also agree with you. If you take food, it has a good way and a bad way also. So and sure. It is not like that ఇవి తింటేనే వస్తాయని లేదు. So people who are prone for it should cut the consumption కొంచెం తగ్గించాలంటే. అంతకు మించి ఈవెన్ దిస్ నాన్ వెజ్ ఈటర్స్ కూడా కంప్లీట్ కట్ డౌన్ చేసినంత మాత్రమే స్టోన్ ప్రివెంట్ అయ్యేదని నేనేం చెప్పను. కొంచెం కన్సంప్షన్ తగ్గించాలి, వాటర్ కంటెంట్ పెంచాలి స్టోన్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి. మనోజ్ ఆన్ దిస్ వాటర్ పాయింట్ రైట్, నాకు జనరల్ డౌట్ ఏంటంటే స్పార్క్లింగ్ వాటర్ సోడా చెప్తాను. చెప్పు. లొకాలిటీ మారింది, స్టోన్ ఏమన్నా రేట్స్ పెరిగినాయి, సాఫ్ట్ వాటర్ హార్డ్ వాటర్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల నాకేమన్నా దట్ ఇస్ వన్ థింగ్ లేదు. నో సో హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ డజంట్ కౌంట్ ఇంటూ దిస్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో బేసికల్గా మనం హెల్త్ చెకప్కి వెళ్ళడం అనేది మంచిదే. ఏమన్నా కండిషన్స్ ఉంటే బయటపడతాయి, లైక్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ గ్లాండ్, లైక్ యూ సెడ్, ఐ డోంట్ నో హార్మోన్ ఆర్ గ్లాండ్, parathyroid hormone which is secreted from parathyroid. So recurrent stone formers they need to get evaluated first to see whether there is having any abnormality which can be treated effectively. Got it. So చేయించుకుంటే బెటర్, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ రికరింగ్ ప్రాబ్లమ్. నాకు జాలేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తే, చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది, వస్తా పోతా ఉంటుంది. దే ఆర్ ఆల్సో గెట్ యూస్ టు ఇట్. But recurrent stone problems ఒక్కసారి when they get evaluated, at least we can see if it's a treatable cause, we can treat them, or they are also get కొంచెం మోటివేట్ అయ్యి ఉంటారు. సో they also take more water intake. They'll take 2-3 bottles to their office. They'll drink water regularly. ఆ పెయిన్ భరించిన తర్వాత లెట్స్ సే ఇది DNA ఆర్ జెనెటిక్గా వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు హౌ డస్ ద డయాగ్నోస్ హ్యాపెన్? జీన్ మ్యాపింగ్ ఆర్ DNA మ్యాపింగ్ ఇది జరుగుతుందా, లేకపోతే ఎట్లా? అట్లా ఏ ఉండదు. సి పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ స్టోన్ ప్రాబ్లమ్స్, సమ్ పీపుల్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద హిస్టరీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కానీ వాటికి కానీ ఉందని చెప్పి అంటారు. అండ్ వీ డోంట్ డూ DNA టెస్టింగ్ ఆర్ టు ప్రూవ్ ఇట్ ఆర్ డిస్ప్రూవ్ ఇట్. వీ డోంట్ డూ ఇట్. ఫస్ట్ స్టోన్కి అయితే చేయము, మెలిగ్నెన్సీలో కొన్నిసార్లు చేస్తాము. ఇఫ్ దే గెట్ డయాగ్నోస్ ఇన్ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్, so below 40, if they got diagnosed with any cancer, renal cell or prostate cancer, we try to see whether there is any DNA related or genetic related, so we can do a genetic counseling properly to the entire family. But the stone lo aithe anta avasar ledu. It depends upon which pain point of view lo
It's like extreme painful. Extreme painful. So right now what we have is metabolic workup only. స్టోన్ రిలేటెడ్ కొన్నిసార్లు సర్జరీ చేసినప్పుడు ఆ స్టోన్ని రిమూవ్ చేస్తే వీ సెండ్ ఇట్ ఫర్ అనాలిసిస్ టు సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇట్ ఇస్ అండ్ వీ ట్రై టు గివ్ ద డైట్ అకార్డింగ్లీ అండ్ ఆ స్టోన్ కంపోజిషన్ బట్టి వీ ట్రై టు ఎవాల్యుయేట్ వెదర్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై లెవెల్స్ బ్లడ్లో కూడా యూరిన్లో కూడా సో వీ ట్రై టు గివ్ సమ్ మెడిసిన్స్. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. సో ఇంకోటి ఫోర్త్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈజ్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఆర్ ఆండ్రాలజీ. సో అవి ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి ఎస్పెషలీ 20 to 40 or 30 to 40 ఏజ్ గ్రూప్లో ఎందుకు వస్తున్నాయి మనోజ్ ఇవి? సో ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఇస్ మోస్ట్ కామన్లీ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. Particularly the work what we are facing here now, IT gani, abnormal work timings, night shifts, and there is a lot of stress in our work-life balance. So definitely stress is the most important thing which is underrated, and definitely ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ most of the time is it is stress related erectile dysfunctions, what we commonly treat or what we commonly see. సో అండ్ ఈజీగా చెప్పాలంటే సో ది విల్ బీ కంప్లీట్లీ ఫైన్. ముందంతా ఎట్లా ఉంది హిస్టరీ అడిగితే అంత ముందంతా అబ్సల్యూట్లీ బాగుంది సార్, 1 month బ్యాక్ నుంచే నాకు ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది, రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయిన ప్రాబ్లము అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు. అంతకుముందు ఎలా ఉంది అంటే కంప్లీట్గా నార్మల్ అంటారు. సో ఈ 1 monthలో ఏం చేంజ్ అయింది? 1 month ఏం చేంజ్ అవుతుంది? టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్స్ ఏమైనా తగ్గిపోతుంది ఈ 1 monthలో? ఆర్ ఈ హ్యాస్ సమ్ ఎనీ రీసెంట్గా ఏమన్నా ఏమి జరగదండి ఈ 1, బట్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ స్ట్రెస్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద థింగ్ అండ్ దట్ కెన్ కాస్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఇష్యూ. బేసిక్గా అందరూ ఏమనుకుంటారు ఇట్స్ నాట్ అ పినైల్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం వచ్చి పినైల్లో స్టార్ట్స్ వచ్చే బ్రెయిన్. సో వాట్ ఎవర్ సో ది పీనస్ రిలేటెడ్ కాదు, పీనస్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది, బట్ అది వచ్చి చాలా రేర్గా జరిగే కాజెస్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అ ట్రామా యాక్సిడెంట్, పీనిస్లో ఏమైనా ఇంజురీ లాంటి అయింది సే, ఆర్ పెల్విక్ ఫ్రాక్చర్స్ ఏమైనా అయినాయి, సో దీనివల్ల పీనిస్కి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై ఏమైనా తగ్గింది, అది పీనల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆర్ పీనిస్లో ఉండే నర్వ్స్ వాటి వల్ల కొంతమందికి ఎరెక్షన్ రాదు. లైక్ యూ కెన్ సే హూ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ డయాబెటిక్స్, older age people, those people will have. But usually a young guy coming to the OPD saying that 1 month back I'm absolutely fine or 3 months back I'm absolutely fine, kanna ippade start ayindi, and we usually see them as a whole. How is his secondary sexual characters, how is his, we will take the general history, we examine him. Can you elaborate on that? And that's general beard, secondary beard atla undi, how is his height, so beard is din all these are testosterone hormone related characteristics ivanni. Okay. How is his voice, how is his body stature, ivanni chuste నీకు అర్థం అవుతుంది. He is absolutely normal guy. This is interesting, can you zoom in on what are the secondary characteristics? The beard, testosterone is an indicator. Beard, mustache, then you can see how is his body built, how is his muscles, like muscles అంటే like కండలు అని కాదు, usually normal testosterone hormone which helps in your body build also. So how is your like structure and everything. If you take any syndrome patients, కొంచెం సన్నగా ఉంటారు, దే విల్ హ్యావ్ అబ్నార్మల్ హ్యాండ్ అండ్ బాడీ లెంగ్త్. సో వీ కెన్ జనరలీ సీ దెమ్ అండ్ సే ఓకే ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూ. బట్ యూజువల్గా వీళ్ళంతా జెన్యున్లీ నార్మల్ గైస్, దే కమ్ విత్ సమ్ షార్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ then they'll say that they are able to masturbate regularly. So masturbation is one thing where everything comes into whole thing is absolutely normal. If a guy masturbates, means his entire system is absolutely normal. Penis doesn't know that you're doing by hand or you're doing inside the vagina. Your only mind will know whether. See, and when you do this, when they try to participate, they have a lot of stress and they try to performance anxiety, and దానికి భయపడిపోతారు. దెన్ దే కెన్ హ్యావ్ సమ్, అంటే న్యూలీ మ్యారీడ్ లోనా, న్యూలీ మ్యారీడ్ లో అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ పర్సన్ లైక్ 20 to 30 when they have any contact and they want to try to, they have this స్ట్రెస్లో యాంగ్జైటీలో, ఇఫ్ దే డోంట్ గెట్ ఎరెక్షన్, అదో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది నాకు, సమ్ ఇష్యూస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ, ఏదో అయిపోతుంది నాకు అని చెప్పి వస్తారు. నెక్స్ట్ టైం when they try to do it again, ఈ పాత ఇష్యూ గుర్తుంటుంది వాడికి, ఆ పాత ఇష్యూ బ్రెయిన్లో రన్ అవుతున్నప్పుడు యూ వోంట్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఇంపల్స్ ఆర్ యూ వోంట్ గెట్ దట్
థింగ్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ అగైన్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్. అదిగో ఇదేదో విషయస్ సైకిల్ అనమాట. ఈచ్ టైమ్ వెన్ టు ట్రై టు డూ దే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని ఫీల్ అవుతాడు. నువ్వు చెప్పినా, నువ్వు ప్రాపర్గా కౌన్సిల్ చేసినా హీ వోంట్ లిసన్ టు. వెరీ సైకలాజికల్ థింగ్, ఇస్ ఇట్? వెరీ సైకలాజికల్ థింగ్. So how do you deal with that? I think doctor, we need to be very open about it. We need to counsel the patient more than giving him medication and showing him from the OP. We need to sit and talk to him. ప్రాపర్ 10 minutes టాక్ చేసి వాడితో ఇది సైంటిఫిక్గా నువ్వు వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే హీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ వీ గివ్ హిమ్ సమ్ మెడిసిన్స్ టు సే టు బిల్డ్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్. And once he is able to do his thing, and regularly when he comes into that groove and he is absolutely feel that he is okay, we just cut down the medicines or whatever it is and he is absolutely fine. Got it. ఈ సైకిల్ అంతా స్టార్ట్ అయిందంటే he will come and he will visit 2, 3, 4 doctors and say some issues happening with him. So you need a good counseling. I'm saying guy with a normal history, sudden problem, when you examine him completely normal. సో యూ జస్ట్ నీడ్ ఎ గుడ్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ దెమ్. కొంతమందిలో ఏంటంటే సే ఎర్లీ డయాబెటిక్స్ అండ్ సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ సమ్ లో టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్. సో వాళ్ళలో ఏంటంటే యూ గివ్స్ సమ్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ దేర్ థింగ్. సో అవి జెన్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్. మిగతా ఎక్కువగా వచ్చేవి స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ వే వస్తాయి. ఈవెన్ ప్రిమెచ్యూర్ ఎజాక్యులేషన్ ఆల్సో, దట్ మీన్స్ దట్ ఎజాక్యులేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ ద ఇంటర్కోర్స్. Some may ejaculate in within 1 minute, some may ejaculate within 2 minutes, some may ejaculate in 10 seconds or 30 seconds. వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పిన వస్తారు. So it depends upon, there is no, if you take the guidelines also, there is no particular times to say this is normal, this is abnormal. It depends upon the situation, it depends upon the intercourse or the environment, and it depends upon how you space your intercourse also. Say if you are meeting with your partner once in a month, obviously you have lot of arousal and you ejaculate faster when compared to a person who have regularly. సో ఇది బేసిక్ అర్థం చేసుకోలేరు వారు. నాకేదో ప్రాబ్లం ఉంది, ఈచ్ టైమ్ హ్యాపెన్స్ అని చెప్పి వచ్చేస్తారు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ విచ్ వి కామన్ సీ ఇన్ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్. అండ్ ఇక్కడ నువ్వు చెప్పేది ఇంకా వింటా ఉంటుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ థింగ్. And that is where I think doctors of counseling sessions, that plays a very powerful role, I guess. When you sit and talk, like you said, I think it gives a lot of... Chala boost vastadi. They will have we need to give them confidence. Your face should be oozing with confidence so that he will be confident, he will be going out and... Sure. Manoj, when you said stress, ఓకే, అండ్ మనం జనరల్గా స్ట్రెస్ని ఎలా డిఫైన్ అంటే వాడుక భాషలో ఎలా అంటూ ఉంటాం, లేట్ అవర్స్, ఇర్రెగ్యులర్ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్, ఎక్కువ గంటలు పని చేసేయడం. ఓకే, ఈజ్ దిస్ ద రైట్ వే టు డిఫైన్ స్ట్రెస్? హౌ డూ యూ డిఫైన్ స్ట్రెస్? ఎందుకంటే ఫర్ సంబడీ హూస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఇట్ విత్ ఇన్ అన్ ఎంజాయ్మెంట్ మోడ్, ఐటీలో ఉండి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తా పని చేస్తారని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు. Let's say for a brief period, let's say 1 month or 2 months, if they stretch intentionally with the right mindset, extended hours ni stress anagalama. And hence my confused question, I mean hence నాకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ని అసలు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం? So I feel it is not about the working hours. It all depends upon how good you sleep. Your sleep should be good. Even if you work for 15 hours a day, if you're able to have a good sleep for more than 6 to 6 hours, say you're okay, and your mind should be happy, and constantly దాని గురించి థింక్ చేయకూడదు. Like when you come out of it, your mind should not be constantly thinking about what is happening and whether దాని గురించి థింక్ చేయకుండా you're working for 15 hours or 10 hours or 12 hours, then if you come out of it, you should have a good family or a good environment where you be free. And if you're able to sleep in a good peaceful manner, so that time lo unnappudu, if you work for some more time, if you stretch for 2-3 hours extra also, it doesn't matter. And if you take a good break in between and you try to, and ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అని చెప్పి అంటున్నాను కదా, సో I'll take this problem please. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు having that erection problem itself is stress for him. You think he came to OPD? No, he had some problem. He don't know where to discuss or whom to take help, and he came. So ఇదే వాడికి 1 month గానో 15 days గానో స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతా వస్తాడు.
ఆ స్ట్రెస్ ఫ్లో ఫీల్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ యూ ట్రై టు డూ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ వర్క్. సో వాడికేదో నిన్న ప్రాబ్లం జరిగి ఈరోజు రాడు. చాలామంది దీన్ని ఓవర్ థింక్ చేస్తారు. దే సర్చ్ ఇన్ గూగుల్, దే సర్చ్ ఇన్ నెట్, దే టాక్. పైగా మన కల్చర్లో కూడా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్టిగ్మా అరౌండ్ డిస్కసింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేస్తారు, నెట్లో చూస్తారు. ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది చాలా ఓపెన్గా డిస్కస్ చేయరు. అండ్ కొంతమంది ఏమో కొంచెం లైక్ ఇట్ గోస్ ఇన్ రాంగ్ వే ఆల్సో. అండ్ లేకపోతే ఆర్ టీజ్ చేసే సిచ్యువేషన్, లేకపోతే దే ఆల్సో హ్యావ్ డోంట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ దీని గురించి ఉండకపోవచ్చు. కొంతమంది అంటారు మాస్టర్బేట్ చేస్తే ఈచ్ డ్రాప్ ఆఫ్ సెమెన్ ఇస్ సమ్ 7 drops ఆఫ్ బ్లడ్ ఏదో, యూ విల్ లూజ్ యువర్ క్యాలరీస్ అండ్ యూ లూజ్ యువర్ ఎనర్జీ. If you take a lot of videos are there, but it's not like that. It's not like that. Those are all myths. Over masturbation is a psychological problem. It doesn't cause any problem to your physicality. So over masturbation is a psychological problem. It's an addiction which needs to have a good psychiatric counseling but it doesn't deprive you of your energy or something. So and సో ఈ ఒక పేషెంట్ ఇట్లా వచ్చారు అంటే హీ వుడ్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్డ్ అవుట్, లైక్ ఇవన్నీ చూసి చేసి ఈ ప్రాబ్లంతో హీ విల్ కమ్ టు ఓపీడీ. సో డెఫినెట్గా దే విల్ బీ అండర్ హై. సో వెన్ వీ టాక్ టు దెమ్, ఏంటి నీ వర్కింగ్ అవర్స్ అంటే, కొంతమంది దే విల్ బీ వర్కింగ్ టు ఎన్ US based company, they'll be working to some Australian based company, different time zones. So take different time zones and that's how. So and దాంతోపాటు ఇంకోటి, లెట్స్ సే 10 hours వర్క్ చేస్తున్నా, 12 hours వర్క్ చేస్తున్నా, కానీ ఈ రోజుల్లో ఈవెన్ ఆఫీస్ వర్క్ రిలేటెడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా ఉండి టు షేర్ అప్డేట్స్ ఆన్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ప్రొఫెషనలీ. సో మనం ఆఫీస్ అవర్స్ అయిపోయినప్పటికి కూడా వీ కీప్ గెటింగ్ దోస్ బజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అప్డేట్స్, కాల్స్ అవ్వచ్చు, వాట్సాప్ మెసేజ్ అవ్వచ్చు. సో యువర్ మైండ్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్లీ దో యువర్ in their different environment, but your mind will be constantly thinking about what is happening. Exactly. So like you said, అంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కూడా కాదు, అంటే హౌ అటెంటివ్ ఆర్ how are you able to free up your mind and separate yourself from the regular work? Yes, that is a very key determinant. You're saying about detachment from the workplace and and not in a philosophical way, but technically yes. You have to. నాకు 6 కి ఆఫీస్ అయిపోతే I should be able to really get into a different world from 6 p.m. అది నువ్వు మేనేజ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. You should maintain a good people or like right person, that once you come out, somebody is going to take care of that. So if you take my doctors also, maku it's a stressful job. So if we are there in the hospital, it's okay, we can take care of. So మేము బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ కాల్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. So some person should be there who is effective and who can take care of instead your state. So అప్పుడుగా నీ మైండ్ ఫ్రీ అవుతుంది. So it's how you need to have a good team to share the. I think this is a very practical way to look at it. Just మనం ఏదో షాలోగా మనం 6 p.m. తర్వాత కాదు అనడం కాకుండా, వాట్ యూ సజెస్టెడ్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ వే టు యాక్చువల్లీ అడ్రస్ దట్. నేను ఏదో మేజర్ సర్జరీ చేసి 48 hours I cannot sleep with the patient. హాస్పిటల్లోనే ఉండి అన్నీ. So there should be a proper, you need to develop a proper team where they come in the same objective. So how do you train them? How do you delegate the work? Everything will come into play. Very important. You need to sustain for long term. You need to develop a team, share the things. So that's how you move forward. And if somebody says నేను ఐటీలో పనిచేస్తున్నాను, లాంగ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాను అంటే, అదొక టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఇష్యూలా కాకుండా, ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు లైక్ యూ సెడ్ మనోజ్, అసలు టీమ్ ఎట్లా ఉంది, am I having the right team members or enough team members in my stead, ఆర్ నేను ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా నా ప్రొడక్టివిటీని పెంచుకునే టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, హౌ కెన్ ఐ స్విచ్ ఆఫ్ డిజిటల్లీ, ఇట్లాంటి యాక్చువల్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఐ థింక్ వీ కెన్ come into more actionable results. It's nice. Yeah. So I think కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇప్పుడు బ్రాడ్లీ UTI, urinary tract infection, and prostate problems, then stones related, and andrology, erectile dysfunction, ilanti premature ejaculation. I think these are the most common things what we see in OP. ఇంకా వేరే రేర్గా ఉంటాయి. సో బట్ దీస్ ఆర్ వాట్ వి సీ రెగ్యులర్లీ. గాట్ ఇట్. అండ్ మనోజ్, దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్యూరియాసిటీ, యూరాలజీనే తీసుకోవాలని ఎందుకు అనుకున్నావు? యూరాలజీ అయినా, సో ఐ ఫీల్ యూరాలజీ,
సో బేసిక్గా ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సర్జికల్ బ్రాంచ్, ఈవెన్ దో సర్జికల్ బ్రాంచెస్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ యూ నీడ్ టు బీ అండర్ అ గుడ్ మెంటార్ టు డెవలప్ యువర్ స్కిల్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ medical branch where you can see 3-4 people ఉన్నారు, so you can learn with the same patient. You take the history, you can see the findings. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రేర్ కేసు ఏమైనా వచ్చింది, లైక్ వన్ ఆఫ్ ది రేర్ కేసెస్ వచ్చింది, ఐ కెన్ డిస్కస్ విత్ ద కొలీగ్స్, ఐ కెన్ ఎగ్జామిన్ హిమ్. యూ కెన్ సే టీచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మెడికల్ కాలేజెస్లో ఉన్నప్పుడు, సో ఎవ్రీబడి కెన్ గో అండ్ సీ హిమ్ అండ్ లర్న్ ఫ్రమ్. బట్ సర్జికల్ అలా కాదు. యూ షుడ్ బి డూయింగ్ ద కేస్ or you should be assisting the case. You should be in that area. And it takes a longer time to learn and everything. But I'm sure that I want to be in a surgical branch. Surgery చేస్తున్నప్పుడు అది కూడా ఎందుకు అనిపించింది? సో మెడిసిన్లో ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ యువర్ 4 years of medicine, you will given 1 year of internship program. ఇప్పటికీ అందరు చేస్తారు, where you will be posted in each branches and you'll be working under them for some certain period of time. Then you'll develop your interest. That is where you develop your interest. And medicine చదువుతున్నప్పుడు ఈ 4 yearsలో you touch up all these subjects. అప్పుడు నీకు ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. దెన్ నువ్వు ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళి చేసినప్పుడు నీకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ నర్డ్ పీపుల్, గుడ్, దే టేక్ మెడికల్ బ్రాంచెస్ మోర్. Maybe I'm not that nerd, or I'm not too into mugging up, or it's like a more like detective kind of thing if you take a medicine field. Like people are more interested in what surgical is, like what you feel, that excitement with like a case చేసినప్పుడు కానీ, ఒక కేస్ చూసినప్పుడు కానీ. So a particular instant gave you that impression which excited you to take this surgical related branch? Anything in your you can recollect? Recollect అంటే like if you take surgery, no, so you అంటే అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలో అరే ఇక్కడేం కూర్చుంటావురా, ఇల్లు సర్జరీ చేయి, బ్లడ్ పూసుకో, అట్లా ఉండదు. That is also part of excitement. But if you take the general treatment point of view, they'll come with one particular problem. And if you do a procedure, you can completely address it completely. Okay. Medicine is also like that only, but if you take surgical, you'll give that satisfaction. If you take a patient or relatives or patient also, they'll be more satisfied when they come and talk to you. He'll choosaro, he'll chesaro, he's absolutely fine for 10 years, he's completely not. So even you'll get that generalized satisfaction. And it depends upon the how, when you go into that field only, you'll get to know for certain things that so surgical branch interest నాకు. So surgery complete చేసిన తర్వాత, even surgery also you'll be posted in all these super specialty branches. You'll be posted in cardiology. No, cardiothoracic surgeon. Cardiology comes under medicine, MD medicine and DM cardiology. అంటే సారీ, నేను ఎలా అనుకున్నాను అంటే సర్జరీ చేసేది కార్డియాలజీ కూడా, మన హార్ట్ది కూడా సర్జరీ కదా, అది కూడా నువ్వు అన్న కేటగిరీలోకి వస్తుంది అనుకున్నాను. Cardiologists they are not surgeons, they are interventional cardiologists. They do angio, but they what they studied is general medicine and they did a DM cardiology. ఇప్పుడు బైపాస్ సర్జరీ చేస్తారు, అది కార్డియాలజీ చేయరు, కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ చేస్తారు, సిటీ సర్జన్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ అ సెపరేట్ MCH 3 years in cardiothoracic surgeon. So cardiothoracic, so adi different. So both are cardiac doctors only. If you take urology, my twin brother is nephrologist. Exactly. No, when you were talking about stones, this thought came up, but luckily you brought it here. Yeah, so my nephrology ki meeku difference enante, you'll be able to do the surgeries also. Surgical branch, he deals about say ipudu nika hypertension undi, diabetes undi, dan valla kidney damage jarigindi, so danni tanu treat chestadu effective ga. Renal transplant cheyali patient ki, tanu chestadu, tanu he will, the patient will be under him managing, but I'll go, or my counterpart, a urologist will go and do a transplant. Transplant చేసి సర్జికల్ పార్ట్ అంతా మేము కవర్ చేస్తాము, బట్ పేషెంట్కి రెగ్యులర్గా ఫ్లూయిడ్ ఎంత ఇవ్వాలి, తను ఎట్లా చూసుకోవాలి, ఏవేవి డ్రగ్స్ ఇవ్వాలి, అదంతా నెఫ్రాలజీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. And they do dialysis and everything also. So every branch, if you take, so they have a medical branch and surgical. So if you take gastro, there is a medical gastroenterologist and there is a surgical gastroenterologist.
So that's how it is. So then my question is, ఈ యూరాలజీలోనే సర్జికల్ సైడ్ ఎందుకు వచ్చావు? వై నాట్ న్యూరాలజీ? బికాస్ దే డూ బ్రెయిన్ అండ్ ఆల్, రైట్? So the surgery also, when you are in surgical postings, so ఒక 6 months వచ్చి they will put you in each field. న్యూరోసర్జరీలో కొన్ని రోజులు, సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోలో కొన్ని రోజులు, ఆంకాలజీలో కొన్ని రోజులు. సో అగైన్ యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, ఫీల్డ్స్ అనమాట. సో అప్పుడు చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ద యూరాలజీ ఈజ్ అ లిటిల్ diverse field because it has a endourology, so where you put the camera inside the passage is this completely different set of, it is not like any laparoscopy or open surgery. Endourology is completely different. Urine ku velle darlo camera petti surgery cheytam anedi, it's a one different specialty in urology. And you have gone into kidney transplant. Kidney transplant also is like it's a new, అందరు కామన్గా చేసేది కాదు. ఇట్స్ వెరీ, అండ్ దెర్ ఇస్ లాప్రోస్కోపీ అండ్ robotics అనేది అన్ని స్పెషాలిటీస్లో కన్నా వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ స్పెషాలిటీ విచ్ పిక్డ్ అప్ robotics ఇస్ యూరాలజీ. బికాజ్ మా ఆర్గన్స్ అన్ని పెల్విస్లో ఉంటాయి కదా, ఈ బోన్ కింద మోర్ ఇంట్రికేటెడ్ ఏరియా. సో robotics కొంచెం ఇట్ హ్యాస్ అ ఎడ్జ్ ఓవర్ టు కన్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్స్. And there is a thing called andrology, male infertility, erectile dysfunctions, premature ejaculation. So there's like a diverse set of things in one umbrella. Okay. Where I can explore Uro-oncology, where I'm trained in Uro-oncology. So that's how it is. Like urologist, I felt it's very more diverse field where you can explore more. It is not like a stale thing like anpiledhu naku. And if you take most of the endo cases, no, it's like a 1 hour procedure, sir, where you can sit and operate on a stool. So it's felt more comfortable in a way. And so it's excited me because it's more diverse. Got it. So on one hand, surgical side రావడానికి ఆ end to end చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది both from the patient side as well as నీకు కూడా సాల్వ్ చేశాను అనేది ఒక రీజన్. అండ్ యూరాలజీ, సర్జికల్లో కూడా యూరాలజీ రీజన్ ఏంటి అంటే ద విడ్త్ అండ్ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇస్ లైక్ హ్యూజ్. అండ్ దట్ రోబోటిక్స్ వస్తుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇంకా దట్ ఇంట్రికేట్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళి చేయాలి అంటే యా, నైస్. So I felt that this is more diversified when compared to neurosurgery and cardiothoracic also is very, I was excited to take vascular and cardiothoracic. Those are my other options also. Then why did you trade but that if you take to practical reasons, they're very difficult to do. Ante risk kaadu. I should sacrifice my personal time at the beginning of my career. I should be more attached to the patient. And see, if the surgery నేర్చుకోవటం ఒకటి, it'll take some time to learn that critical things and everything, but post thing also I should be monitoring the patient, I should be spending some time. So I felt it'll take my personal time, so andukune I was thinking about it. But that is also very passion, hardcore passion unte the people take neurosurgery and cardiothoracic. ఇప్పుడు న్యూరో సర్జరీ అంటే సో బ్రెయిన్లో ఎవ్రీ నర్వ్ ఏమన్నా ఇంట్రికేసీకి ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏమో, టాప్ లెవెల్. న్యూరో సర్జరీ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. అండ్ ఆ రిజల్ట్స్ చూడటానికి ఇట్స్ వెరీ ఇట్ టేక్ లాంగ్ టైమ్ టు సీ ద రిజల్ట్స్. నేను యూరాలజీ ప్రొసీజర్ చేసి నేను ఒక స్టోన్ పగలగొట్టి తీసానంటే నెక్స్ట్ డే ఆర్ నెక్స్ట్ 4 or 5 hours he'll be out of the pain and he'll be discharged the next day. That's how simple the things are in urology. But if you take neurosurgery, ఏదైనా స్మాల్గా ముట్టుకున్నా he'll be in ICU for 3 days. అండ్ ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ తగ్గి హిస్ మూవ్మెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ రావడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటారు. కాంప్లికేటెడ్ అన్నీ. సో ఐ మీన్ జస్ట్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ క్యూరియాసిటీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్ వుడ్ గో ఇన్ టు న్యూరో సర్జరీ? ఇస్ లైక్ డీప్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మోడ్లో ఆట, లేకపోతే No, I think because I see that as a very peculiar mindset that is required there. I think people who are more interested in research and more passionate about brain functioning and all. So I think those people తెలిసి, ఎందుకంటే మనం సైకలాజికల్ థింగ్స్నే మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎన్నో మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా న్యూరో అంటేనే ఇట్స్ లైక్ ఫిషన్ రియాక్షన్ లాగా టక్ 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 మల్టిపుల్. ఆల్వేస్ ద ప్రోగ్నోసిస్ ఇస్ నాట్, కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఉండకపోవచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ బ్రాంచెస్. ఐ థింక్ ప్యాషన్ రీసెర్చ్గా కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు, వీళ్ళంతా దే ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్.
సిన్స్ కన్క్లూజన్ కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి, అంటే ఇన్ఫరెన్సెస్ డ్రా చేయడానికి రీసెర్చ్ వర్క్ కూడా ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లాంగ్ టైమ్, ఐ గెస్. In India, if you take the patient population and the amount of work what we do, when compared to other countries, we are not that bad. We are actually very much in high standards. Whatever the work we are doing in India, Is it? yeah, we are doing good work. But ఏంటంటే అంటే based on what did you draw that conclusion? say is based on the advancements, technologies what we have in Europe or any other country we are having here. And the patient load, like మన ఉన్న పాపులేషన్కి ద వెరైటీ ఆఫ్ కేసెస్ అండ్ ఇవి కూడా మనకి ఎక్కడ తక్కువేం లేదు, అన్ని చోట్ల లైక్ వీఆర్ గుడ్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ పేషెంట్ లోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వాట్ ఈవెన్ ద డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్టీస్ కూడా, yeah, we are good, we have very good equipped doctors. మరి ఎందుకు సెలబ్రిటీస్, టాప్ పొలిటీషియన్ అంతా మాట్లాడితే ఎవరు వెళ్ళట్లేదా? ఎక్కడ వెళ్తున్నారు? అండ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ సౌత్, ఈ మిడిల్ ఈస్ట్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ and some parts of Europe, Malaysia, so they all come to India as a hub. Medical tourism. If you take Bangladesh, Nepal, ఇక్కడంతా ఎంతమంది వస్తున్నారు? And they are very affordable when you compare to any other countries. We are much affordable, giving a good care. ఎక్కడ తగ్గేది లేదు, అంతా బాగుంది. Like only thing what we are lacking is research. I genuinely felt because we don't have a good database. అది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్ ఇలాంటి అది నెక్స్ట్ స్టెప్. సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ అ గుడ్ డేటాబేస్ టు సీ వాట్ అది మన వర్క్ ఏంటి, మనకి అవుట్కమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి పబ్లిష్ చేయడానికి. సో నాట్ బికాస్ వీ డోంట్, అంటే మనం రీసెర్చ్ని ఫండ్ చేయలేక కాదు, డేటాబేస్ లేదు మనకి. ఇప్పుడు అన్ని కార్పొరేట్ దాంట్లో దే ఆర్ డూయింగ్ ఈఎంఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్స్ వచ్చేసినాయి, డేటాబేస్ ఎంట్రీస్ వచ్చేసినాయి. అది నాకు తెలిసి ఇంకో నెక్స్ట్ 1 decade కంప్లీట్లీ అవ్వాలి. అవుతే యూల్ హ్యావ్ దెన్ యూ కెన్ సీ యువర్ అవుట్కమ్స్. వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేసినప్పుడు సీ ద అవుట్కమ్స్, యూ కెన్ రికార్డ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ పబ్లిష్ ఇట్. గాట్ ఇట్. సో మనోజ్, ఆన్ ద క్యాన్సర్ పార్ట్, యూరాలజీ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, ఎందుకు వస్తాయి? కెన్ వీ జస్ట్ టచ్ అపాన్ దాట్? యా, సో యూరాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చి మా కామన్గా చూసే క్యాన్సర్స్ వచ్చి కిడ్నీ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్, దెన్ బ్లాడర్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్, ప్రాస్టేట్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్, పినైల్ క్యాన్సర్స్ అండ్ టెస్టికులర్ క్యాన్సర్స్. ఇవి కామన్గా వచ్చేవి. కొంచెం రేర్గా వచ్చేవి ఎడ్రినల్ అనే ఒక గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, వాటి వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్స్. Adrenal glands, Adrenal glands. When you get excited, that is the hormone that is the hormone which will secrete. How is that related to this cancer? So లేదు, కిడ్నీ పైన ఇవి సిచ్యువేట్ అయ్యి ఉంటాయి adrenal glands అనేవి. Okay. So that also comes under urology only. Okay. So we also deal with adrenal related cancers. Understood. And we also deal with ureter, అంటే కిడ్నీ నుంచి బ్లాడర్కి రావడానికి చిన్న ట్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి కూడా రేర్ క్యాన్సర్సే, సో అవి కూడా డీల్ చేస్తాం. సో మోస్ట్ కామన్ వచ్చి కిడ్నీ, బ్లాడర్, ప్రాస్టేట్, పినైల్ అండ్ టెస్టికులర్ క్యాన్సర్స్ వాట్ వీ సీ. వీటిలో మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ వచ్చి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్, దెన్ కిడ్నీ అండ్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. టెస్టికులర్ అండ్ పినైల్ క్యాన్సర్స్ రేర్. అండ్ వెన్ వీ సే అబౌట్ దీస్ క్యాన్సర్స్, మనం జనరల్గా ఈ లాస్ట్ 10 yearsలో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ కానీ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి కానీ చాలా వింటా ఉన్నాం. యూనో వాట్ హ్యాపెండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ టుక్ ద క్యాన్సర్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే మార్కెట్లో చూస్తే క్యాన్సర్ గురించి ఎక్కువ లాస్ట్ 10 yearsలో ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఇదివరకు దాకా డయాగ్నోసిస్ కానివి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వల్ల బయటకు వస్తున్నాయా, లేదా మనం ఏమైనా జంక్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి తిని స్పాయిల్ చేసుకొని క్యాన్సర్స్ తెచ్చుకుంటున్నావా? బోత్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ టేక్ 2090s అండ్ ఎర్లీ 2000sలో, దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ టు డూ హెల్త్ కేర్, ఇంత యాక్సెసిబుల్ కాదు. ఓకే. స్క్రీనింగ్స్ ఇవన్నీ, మార్షల్ చెకప్స్ లాస్ట్ డెకేడ్లోనే పికప్ అయింది. అండ్ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ కొంచెం బాగా కాన్షియస్ అయ్యారు. అండ్ సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ వాట్ వీఆర్ పికింగ్ అప్, అంతకుముందు అంతా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో పికప్ అయ్యేది. పేషెంట్ సిమ్టమ్స్తో వచ్చి అప్పటికే నువ్వు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే కనుక కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నీకు అంత అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో కాదు, లోకలైజ్ స్టేజ్లో ఎర్లీ క్యాన్సర్స్ని నువ్వు పికప్ చేయగలుగుతున్నావు. వై? బికాస్ వీఆర్ గుడ్ రోబస్ట్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నౌ. మార్షల్ చెకప్స్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఎర్లీగా క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ ఇవన్నీ అవుతుంది. అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో మోర్
conscious now. Say if you have any issue, they're just going to the doctor immediately. అంతకు ముందులాగా అంత నెగ్లెజిబుల్గా ఇదే ఉందిలే, ఇదేదో వేడి వల్ల వచ్చింది అట్లా అనుకోవట్లేదు. సో ఇమీడియట్లీ దే ఆర్ టేకింగ్ కన్సల్టేషన్స్ అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ సో ఇది ఒకటి. అండ్ మేబీ ఈ ఫుడ్ అండ్ స్ట్రెస్, ఎన్విరాన్మెంట్, ఆల్ దిస్ ఆల్సో విల్ ప్లే అ రోల్. ఈ పొల్యూషన్ కూడా ఈ క్యాన్సర్ కి కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్. It can. So what are the cancers is nothing but a cell which is not programmed to die is not dying. Every cell will die. It has a inbuilt DNA thing where it has to die in certain period of time. But అది చనిపోకుండా it is just multiplying, which is causing you trouble to the patient, trouble to us. So basically ఈ DNA related damages, it can be multifactorial. Either it can be a genetic or it can be some environmental factors or something, or diet or anything can happen. So వీటి వల్ల కూడా కొంచెం సో బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ కిడ్నీ క్యాన్సర్ ఆర్ బ్లాడర్ ఆర్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్, డైట్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్ ఏం కావు ఇవి. అన్లైక్ ఇంటెస్టైనల్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ సంథింగ్, ఈ డైట్ చేయటం వల్ల ఇది వచ్చిందని చెప్పడానికి ఎక్కడ దెర్ ఇస్ నో ఫుడ్ మోడిఫికేషన్ టు అవాయిడ్ దిస్ క్యాన్సర్స్, అట్లా ఏం లేదు. బట్ జనరలైజ్డ్గా దీస్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఇన్ పేషెంట్స్ హూ స్మోక్. Bladder cancers and any there is no causation but there is a correlation between smoking and cancer, bladder cancer. God. And if you take obesity is one of risk factor, hypertension, kidney cancer is one of the risk factor. So ఇవన్నీ genuine risk factors అన్నమాట. And prostate cancers లో పర్టికులర్గా ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని ఏమీ లేదు కానీ, బట్ యూజువలీ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇస్ మోస్ట్ కామన్లీ సీన్. అండ్ ఇట్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది అగ్రెసివ్నెస్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ క్యాన్సర్స్, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇస్ జనరల్లీ నాట్ దట్ అగ్రెసివ్. ఇట్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ క్యాన్సర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రీట్, and particularly some set of patients who are having some aggressive type of cancers, aggressive type of prostate cancer, who we are able to diagnose them early, screen them early, it's going to make a change in their life. When you say aggressive, that means advanced stage lo undadam. Aggressive ante cancer grading. So when you see in the microscope, you'll know what whether the cancer is aggressive or not. Okay, layman term lo cheppalante, all cancers are not biologically same. Some are కొంచెం బయాలజికలీ కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటాయి, కొన్ని బయాలజికలీ నాట్ దట్ అగ్రెసివ్, కొంచెం ఇండోలెంట్గా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ వాళ్ళని ఏంటంటే కొంచెం ప్రాపర్గా నువ్వు స్టేజ్ చేసి యూ కెన్ గివ్ దెమ్ ఆప్షన్స్. లైక్ అండ్ దోస్ ఆర్ ద పేషెంట్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎర్లీ స్టేజ్లో అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్ నువ్వు కనిపెట్టి నువ్వు వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తే దెన్ దే హ్యావ్ అ జెన్యూన్లీ గుడ్ అవుట్కమ్. దెన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ దేర్. So even kidney cancers also, if you detect them early in a smaller size, we need not remove the kidney entirely. అది వరకంతా 2000s, 1990s ఎనీ క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్, the treatment of choice is complete removal of kidney. ఇప్పుడు అలా కాదు. If you detect them early when they're in a smaller size, we can remove only the tumor and save the kidney. Is that advancement because the technology has become precise to cut out only that part, or something else? Yeah, that also made a role. So there is అది నువ్వు ఓపెన్ సర్జరీ కూడా చేయొచ్చు. ఓపెన్ సర్జరీ కూడా you would have taken it out. So when they followed these patients, ఓన్లీ ట్యూమర్ ఒకటే రిమూవ్ చేసి ఆర్ కిడ్నీ అంతా రిమూవ్ చేసిన పేషెంట్స్ అదర్ని ఫాలో అప్ చేసినప్పుడు నో డిఫరెన్స్. ఆంకలాజికలీ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద పేషెంట్స్ స్మాల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఆంకలాజికలీ దే ఆర్ బోత్ ఆర్ ఓకే. అండ్ ఇది లాప్రోస్కోపీ అండ్ రోబోటిక్ వచ్చేసరికి పేషెంట్ ఈజ్ పెయిన్లో కానీ హాస్పిటల్ స్టేలో కానీ బ్లడ్ లాస్లో కానీ, సో ఇట్ బీన్ ఈజీ ఫర్ ద పేషెంట్. సో దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ. ఎవరు ఓపెన్ సర్జరీ చేసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. సో పేషెంట్స్ ఆల్సో బికమింగ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ని మనం ఎర్లీగా అగ్రెసివ్ కండిషన్ ఉన్నా కూడా డిటెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇప్పుడు ట్రీట్ చేసుకునే ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ సో ఈ నీట్ డయాగ్నోసిస్ మనకి వచ్చినప్పుడు సో వీ స్పేస్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ వెదర్ హీ కమ్స్ అండర్ లో రిస్కా లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ రిస్కా లేకపోతే హై రిస్క్ కిందకి వస్తారో చూసి దెన్ వీ గివ్ దెమ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ సర్జరీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రేడియేషన్ ఆప్షన్ ఉంది.
అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ కొంచెం ఎల్డర్లీ we can give only hormone related injections. So there are a lot of it's a very patient tailored treatment అనమాట. అందరికి ఒకేలాగా ఉండదు. సే ఇప్పుడు 75 years కానీ ఆయనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే బైపాస్ చేశారు, హీ వోంట్ బీ టాలరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే వాళ్ళకి రేడియేషన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఇస్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ దట్ వీళ్ళు సర్జరీకి వెళ్ళాలి, వీళ్ళు రేడియేషన్కి వెళ్ళాలి, అట్లా ఏం లేదు. బేస్డ్ ఆన్ ద పేషెంట్ అండ్ హోల్ హౌ ఇస్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కోర్ అంటాం. లైక్ నడిచి ఆయన పనులు ఆయన చేసుకోగలుగుతున్నారా, లేదా ఏమైనా సపోర్ట్ కావాల్సి వస్తుందా, హౌ హిస్ హిస్ కోమార్బిడ్స్ అని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు, వెదర్ హీస్ ఒబీస్ ఆర్ నాట్. సో ఆల్ దిస్ అదర్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎవ్రీథింగ్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది, ఫైనాన్షియల్గా ఏంటి. సో ఆల్ దిస్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ యాజ్ ఎ హోల్. దెన్ యూ కెన్ టెల్ దెమ్ సార్ ఇది ఆప్షన్స్. దెన్ we can discuss with them, sit with them. దీనికి ఏంటి బెనిఫిట్స్, వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ రేషియో, ఈ రిస్క్ తీసుకుంటే ఏంటి, ఈ ప్రోస్ ఏంటి, ఈ ప్రొసీజర్కి దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి. వీ నీడ్ టు బీ వెరీ ఓపెన్, కౌన్సిల్ చేసి దెన్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద ఫర్దర్ కాల్. గాట్ ఇట్. మనోజ్, అడ్వాన్స్మెంట్స్ గురించి యూ హ్యావ్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ టాకింగ్. ఆర్ దర్ ఎనీ అదర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ దట్ మనం ఇంకేమైనా మాట్లాడాల్సి ఉన్నాయా విచ్ విల్ గివ్ కంఫర్ట్ టు ద ఆడియన్స్ regarding urology related treatments? Yes, so surgical ga aithe the recent advances what they're commonly knowing about is robotic surgery. Robotic surgery is a good thing, particularly any pelvic surgeries. So any pelvic surgeries lo it has a added advantage because it has magnification, precise ga untundi. Because ఆ ఏరియాలో ఓపెన్ సర్జరీ చేసినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కొన్ని ఏరియాస్ కనపడవు. సో whenever there is any reconstruction happening, ఎక్కడైతే మనం సూచర్స్ కానీ ఏమన్నా టై చేయాలి అట్లాంటివి ఏమైనా వస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ విత్ దట్ పార్ట్. సో ఇట్లాంటి ఏరియాస్లో దేర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ వెన్ కంపేర్ టు కన్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్. అండ్ ఒకటి డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంట్రికసీ అండ్ కాంప్లికేషన్ ఒకటి, ఇంకొకటి ద డిగ్రీ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ, బికాస్ దట్ ఈస్ అ జంక్చర్ వేర్ స్పైన్ కనెక్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ అ కాంప్లికేటెడ్ ఏరియా కదా. అది కూడా ఒక రీజనా ఇది మన ఈ పెల్విక్ ప్లేస్లో? లేదు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద మూవ్మెంట్స్ అండ్ విజిబిలిటీ అండ్ ఎర్గనామిక్స్ ఆ ఏరియాలోకి వచ్చేసి. సో సర్జికల్ అంటే నీకేంటంటే నీకు ఆ బ్రిస్ట్ లైక్ మూవ్మెంట్ ఉండటం వల్ల యూ విల్ హ్యావ్ ఎ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ కెన్ డూ ద జాబ్ ఎఫెక్టివ్లీ విత్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కట్స్. సో అదొక అడ్వాంటేజ్ సర్జికల్లో. అండ్ యాజ్ యూ సైడ్ పార్షియల్ నెఫ్రెక్టమీ ఈజ్ ఓన్లీ ట్యూమర్ ఒక్కటే రిమూవ్ చేయటం. ఈ ట్యూమర్ ఒక్కరిని రిమూవ్ చేయడానికి సర్జికల్ ఒక్కటే కాదు, ఇప్పుడు రీసెంట్గా దెర్ ఇస్ అదర్ డేటా విచ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ నౌ. రేడియేషన్ ఇన్ సెలెక్టివ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆల్సో ఇస్ అ గుడ్ ఆప్షన్. దెర్ ఇస్ సమ్ ట్రయల్ విచ్ కేమ్ రీసెంట్లీ, so which has a good outcomes. They published the 2 years overall survival and their outcomes, which is very good. Results borne. So still not yet coming into guidelines. So radiation for small tumors, kidney tumors is also one of the option. Then immunotherapy and kottaga vachindi. What is that? Immunotherapy is a form of like chemotherapy only, but chemotherapy is having lot of side effects. Because chemotherapy ante enti brief ga? Chemotherapy ante these are the drugs which we give to the patient to kill the cancer cell. Okay. Cancer cell ni etla identify chestadi chemo drug. So it can affect the other parts of the organs also. So a patient as a thing will have lot of side effects. Okay. They'll have diarrhea, they have hair loss, they have GI related symptoms, weak అయిపోతారు. Okay. So it's very what is GI related? Gastrointestinal. Okay. Gastrointestinal vomitings ఉంటాయి, nausea ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కీమోథెరపీ. ఇప్పుడు దాకా మనం పాస్ట్ 30 yearsలో అడ్వాన్స్మెంట్స్ అన్నీ కీమోథెరపీలో జరిగినాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ 10 years నుంచి దెర్ ఇస్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ ఇమ్యూనోథెరపీ. నేను ఎంఎస్ చేసినప్పుడు ఇమ్యూనోథెరపీ ఈజ్ అ రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ క్వశ్చన్. నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ నౌ ద మెయిన్ థింగ్ నౌ. ఇంకొక 10 years 20 years అయితే కీమోథెరపీ తగ్గిపోతుంది. ఇమ్యూనోథెరపీ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే, ఏం చేస్తారు ఇమ్యూనోథెరపీలో? ఇమ్యూనోథెరపీ ఏంటంటే లైక్ యూ టార్గెట్ ద పర్టికులర్ సెల్స్. You target the particular cells which are causing so నీకు ఆ DNA లెవెల్లోకి modification, so it will act on that cells which are having this so ఇంకా పక్క ఆర్గాన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి సైడ్ ఎఫెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు. Got it. So it is more cancer centric and targeted therapy laga. Got it. So it is also having side effects. Is it more costlier than? It's very expensive. Is it? It's very expensive, but probably ఒక 10 yearsలో
15 yearsలో లైక్ నీకు మార్కెట్లో పెరిగే కొద్దికి ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. అంటే ఎంత డెల్టా ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో? ఇఫ్ కీమోథెరపీ ఇస్ X, దిస్ ఇస్ హౌ మచ్? దిస్ ఈజ్ లైక్ 100 times more than chemo. So monthly middle class family cannot 100. I'm expecting somewhere around 10x or 5x, man. 100x? Wow. అంటే క్రోర్స్లోకి వెళ్ళిపోద్దేమో. యా, ఐ థింక్ 2 years వచ్చేసరికి సపోజ్ సమ్ డ్రగ్ ఉంది, ఇయర్లీ కోర్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ కాస్ట్ యూ సమ్ 36 lakhs. ఇఫ్ యూ గివ్ ద 2 years, no, it will come almost like 60 to 70 lakhs. Baapre. So it is whereas chemo will happen in it will happen in 2 lakhs or 3 lakhs. That's all. Relatively. So that's how it is. Inka కొన్ని drugs ఉన్నాయి that are more expensive than what I told, but everything will come down. So all these drugs also initially when they come, economies of scale పెరిగేకొంది, so తగ్గుతాయి, డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది. సో ఐ థింక్ ద immunotherapy is going to be the next thing. చాలా సఫరింగ్ తగ్గిద్ది కదా, టార్గెటెడ్గా వెళ్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి. అండ్ రికవరీ టైం కూడా ఫాస్టరా కీమోతో పోలిస్తే డెఫినెట్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి. పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ టాలరెన్స్. కొంతమంది రికవరీ టైం కీమో ద్వారా కీమోథెరపీలో రికవరీ టైం అంటే టాలరెన్స్ ఉంటుంది. నువ్వు ఒక 2 cycles కీమో తీసుకున్న తర్వాత యూ మే నాట్ బి ఫిట్ ఫర్ 3rd cycle బికాజ్ నీ కౌంట్స్ కానీ, నీ బ్లడ్ వాల్యూస్ కానీ, నీ జనరల్ కండిషన్ కానీ ఇవన్నీ నీకు సపోర్ట్ చేయవు ఇంకో సైకిల్ తీసుకోవడానికి. సో ఈ 2 cycles ఎంత గ్యాప్లో అవుతాయి? యూజువల్గా దే గివ్ జెన్యూన్ 1 month గ్యాప్ ఆర్ 3 weeks గ్యాప్, డిపెండ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ కీమో దర్ గివింగ్. సో ఇమ్యూనోథెరపీ దే హ్యావ్ ఎ బెటర్ టాలరెన్స్ వెన్ కంపేర్ టు కీమో. డెఫినెట్గా నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫైల్స్ కొంచెం తగ్గుతుంది. సో ఇంత ఇదిగా ఉండదు, వీక్ అవరు, సో యూ హ్యావ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బట్ ఇట్స్ జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే కంప్లీట్ ది ఎంటైర్ కోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఎఫెక్టివ్. మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా రావచ్చు ఇమ్యూనో. సో మనోజ్, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టుడే దట్ యూరాలజీ రిలేటెడ్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అందరికీ ఉండేవి, జనరల్గా మీ ప్రాక్టీస్లో అబ్జర్వ్ చేసేవి, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ మొదలు పెట్టి మనం యూ కవర్డ్ ప్రాస్టేట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ మెన్ గ్రేటర్ దాన్ 60 years అండ్ స్టోన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మన ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్, ఆండ్రాలజీ రిలేటెడ్. అండ్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం వాటిని మెడికల్గా ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి, లైఫ్ స్టైల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎందుకు వస్తున్నాయి, అండ్ ట్రీట్ చేసుకోవడానికి కూడా లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయితే ఎట్ అ కర్సరీ లెవెల్ బాగుంటాయి అనేది యూ గేవ్ అ వెరీ డీటెయిల్డ్ వ్యూ. అండ్ దాంతోపాటు క్యాన్సర్ రిలేటెడ్, యూరాలజీలో క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ అసలు ఎన్ని రకాలుగా వస్తున్నాయి, అండ్ అందులో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ యూ జూమ్డ్ ఇన్ a lot. And also you touched upon especially the latest advancements on immunotherapy. కీమోథెరపీతో పోలిస్తే అది ఇంత రకంగా హాయిగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వస్తుంది. అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఇంకా రీసెర్చ్ పెరిగి, ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, వాల్యూమ్స్ పెరిగి, అంటే దాని అర్థం ఎక్కువ మంది క్యాన్సర్ రావాలని కాదు, బట్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఇన్ అ గుడ్ స్పిరిట్ పెరిగి దాని కాస్ట్ యూనిట్ ఎకనామిక్స్ ఫేవరబుల్గా వచ్చి కీమోథెరపీ అంత సఫరింగ్ లేకుండా ఇమ్యూనోథెరపీ ఇంకా అడ్వాన్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం. యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్? Yeah, so urology is a very vast subject. I think I am able to cover few topics at least which are helpful for everyone. Yeah, if we find time, we'll discuss about it more. And I'm very happy to be here. సో నేను ఏదో విజయ్ పాడ్కాస్ట్ రమ్మన్నాడు అంటే నేను ఏదో పక్కన కూర్చొని సోఫాలో ఏదో రికార్డ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు, వాడిని ఇంటికి పిలుద్దాం అనుకున్నాను. చూస్తే ఎంటైర్ బిగ్ సెటప్ ఈస్ డూయింగ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ ఈస్ డూయింగ్, ఈస్ ఫాలోయింగ్ హిస్ ప్యాషన్. ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ, మ్యాన్. థ్యాంక్స్ మనోజ్. యువర్ ఎవ్రీ వర్డ్ మీన్స్ అ లాట్ సిన్స్ నాకు నువ్వు చైల్డ్హుడ్ నుంచి వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ మీన్స్ సంథింగ్ స్పెషల్. సో మనోజ్, విత్ దాట్ ఫ్యూచర్లో కూడా నీకు టైం ఉన్నప్పుడు వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు షేర్ యువర్ ఇన్సైట్స్, లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఈ యూరాలజీ రిలేటెడ్ అండ్ ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి మన ఆంధ్ర పీపుల్ అందరికీ. వీ వాంట్ దెమ్ టు బి ఫిట్ అండ్ హెల్దీ టు డెవలప్ ఆంధ్ర. We look forward to doing another episode with you again very soon. Thank you so much. Thank you, Manoj. Nice to be here.